Cette première expérience vécue par Clay, le créateur de la chaîne Time Toplay TV, où il partage de tout, des défis amusants, des vidéos de cuisine, des aventures en plein air et même des explorations troublantes de lieux hantés. Dans une vidéo publiée le 31 août 2019, Clay a décidé de repousser ses limites en passant la nuit à l'hôtel Riverview, un endroit à la réputation glaçante. Construite en 1916 et à l'origine gérée par 3 femmes, l'histoire de l'hôtel a pris un tournant sombre après leur décès. Depuis, d'innombrables clients ont rapporté des phénomènes étranges, allant de bruits inexpliqués à des apparitions d'une femme errant dans les couloirs. Intrigué par ces récits, Clay a réservé une chambre, curieux de vivre lui-même une expérience paranormale. Mais ce qu'il ignorait à l'époque, c'est que la chambre qu'il avait choisie avait elle aussi une histoire sombre. Quelques semaines seulement avant son arrivée, un homme âgé y était mort de cause naturelle. Et Clay allait bientôt découvrir que cette nuit resterait gravée dans sa mémoire à jamais. And I wasn't even getting ready to film or anything yet. I was going to throw all my stuff in my charger, and I was going to go outside, I was going to have a cigar for the night, and then come back in and then try to set up some cameras and film, okay? I've been in this room for like 10 minutes. My fan has shut off and turned back on. The bathroom door over there, it's closed. Now, I don't mean a little bit, I mean it's fully closed. Now, the reason it's open now is because I thought maybe a breeze, maybe something. There's no windows open. I got nothing going on, and that thing right there is just closed all by itself. So I'm telling you what, it's a little spooky. I am thinking it's kind of neat. So I'm probably gonna go have my cigar. I'm gonna come back, set some cameras up, and do whatever battery's about to go low, and then do whatever I can to get it. It's closing right now, guys. It just moved a little bit. I'm telling you, it just. See. There's no one in here with me. Completely alone. Hello? There is no one here, guys. I'm using the front face on the camera, so it's kind of hard to see. But you can see. Watch. Watch. See, it's a watch. It doesn't close by itself. Okay? And this thing's open and closed. It's done it by itself. I want to say that's the second or third. I can't remember if it did it once or twice before I started on or what, but it's been doing it a lot, and I don't get it. Because I tried doing it by hand. I got goosebumps. Bien que ce genre d'activité soit exactement ce que Clay espérait, le fait que tant de choses étranges se produisent dès son arrivée dans la chambre l'a clairement mis mal à l'aise. Cependant, il n'était pas question pour lui de faire marche arrière. Au lieu de paniquer, Clay a choisi de se plonger pleinement dans l'expérience et de tenter de communiquer avec ce qui pouvait être à l'origine de ce comportement étrange. En particulier, avec cette porte qui semblait avoir sa propre volonté. You think you can close that one more time for me? You think one more time you could close the door, and then I'll leave you alone. Then I'll leave, and I'll leave this room for a little while. I won't come back if you close that door one more time. Go. What the hell? Oh, it didn't close all the way this time.
All right, I told you I would leave. I'm out. All right, guys. I'm out. I'm gonna put myself in my car. I'm gonna leave like I said I would. I'm gonna leave and go charge my stuff. I'm gonna charge my stuff out. I'm freaking out, guys. I'm freaking out. Clay avait du mal à croire ce qu'il était en train de vivre, mais déterminé à ne pas écourter son séjour, il s'en est tenu à son plan. Il a pris ses affaires et sorti quelques instants pour fumer un cigare afin de calmer ses nerfs, puis est retourné dans la chambre, prêt à passer la nuit, curieux de découvrir ce qu'elle lui réserverait. I'm back in my room. It's pretty late. When I left, the bathroom door was open. It's closed. I already went in there and checked everything. I actually went to the restroom. I'm leaving it closed. I've had enough of that thing closing on me. So I'm gonna leave it closed. It's latched, so it does not push open. So we're gonna see if that opens. I don't think it could. That'd be a heck of a lot, but we'll see. I am gonna probably get ready for bed, but I'm thinking I'm gonna leave the camera on. I hate sleeping with the light on, but maybe I'll leave the light on and we'll just leave the camera rolling for while I sleep. See how it goes, see if anything happens. Good night. You got a good view? Yeah, we're good. Comme vous pouvez le voir, le ventilateur s'est allumé et éteint plusieurs fois, exactement comme lorsqu'il est arrivé pour la première fois. Sauf que cette fois, Clay a tout capturé en vidéo. Après quelques manifestations, l'activité a semblé s'arrêter pendant un moment, et la chambre est devenue étrangement silencieuse. Mais la nuit était loin d'être terminée. Vraiment très loin. That chair just hit my bed. This chair is over there. It just hit my bed really hard. Like my socks on. Ce que Clay n'a pas tout de suite compris, c'est que la chaise avait déjà été déplacée plus tôt,
Ce qui l'a réellement réveillé en sursaut, c'est le lit lui-même qui bougeait sous lui. This chair, I'm 90% sure was over here. And it just hit my bed really hard. I need to see if I got that. I'm going to stop this for a second so I can see. I know that chair was over there. I know it was, but I'm pretty sure that chair just hit my bed really hard. I'm going to stop this so I can check it out. I've only been asleep like 3 hours. The chair did not hit my bed. The chair did move. Let me take my shirt off of the lamp. The chair did not hit my bed. Technically, it wasn't even touching it. It was by the bed. I thought the chair hit the bed and slammed into it real hard. That is not what happened. As you just saw, because I would have showed that before this, the chair moved by my bed and was actually like 40, 50 minutes later, the bed moved. Now I had to watch it like 5 times to see it. And I actually had to watch like the corner of the bed. The actual bed moved a little bit. So, I don't know if I'm going back to sleep. I think that's crazy. They said this place is haunted, and just now when I was re-watching the footage, my fan shut off again, and then when I got up to go over there, it turned back on. The bathroom door is still closed. I kind of want to open it again to see if it'll close again, but honestly, a lot of stuff's happening, so I really don't see the need to do that, because at this point I'm not scared, but I'm just getting a little freaked out. Compréhensiblement, cela a largement suffi à plonger Clay dans une profonde inquiétude. Dormir n'était plus une option. Cette expérience était bien différente de tout ce qu'il avait vécu auparavant et beaucoup plus intense que ce à quoi il s'attendait en planifiant son séjour. Mais ce qui rendait la situation encore plus troublante, c'était ce que Clay ignorait à ce moment-là. Ce n'est qu'une fois rentré chez lui, et après avoir raconté son histoire à son amie Patty, que le tableau complet a commencé à se dessiner. Patty, fascinée par son récit, a décidé de rendre visite à l'hôtel elle-même. Lors d'une conversation avec le personnel, elle a découvert quelque chose de glaçant. La vérité sur l'homme qui était récemment décédé dans la chambre même où Clay avait séjourné. And she was talking to one of the workers there, and the workers was saying, talking to her about how stuff like this happens a lot. People complain, their wallets or stuff they bought has been moved, or chairs have been moved, or they heard the door closing at night. And then the worker told her, however, in the past couple weeks, it's gotten a lot worse. They've been getting a lot more complaints. And Patty's asked her, well, I wonder, do you know why that is? And the lady said, well, someone died a couple weeks ago here, and ever since then, we've been getting a lot more stuff happening. And Patty's like, oh my gosh. And she asked her, well, what room did he die in? And she said, the one your friend was in. I didn't know it at the time. Someone had died in that room a couple weeks prior. I don't know if that means 2, 3, or 4. She just said a couple weeks ago. And it was an older gentleman, like in his 70s, and he died of natural causes right there on the bed. Entendre cette histoire par la suite a rendu toute l'expérience encore plus troublante. Et cela pourrait bien expliquer pourquoi Clay a vécu autant d'activités dans cette chambre en particulier. Alors, qu'en pensez-vous? Êtes-vous sceptique ou croyez-vous aux fantômes? Parce que si vous êtes sceptique, comment expliqueriez-vous ce qui s'est passé cette nuit-là? Surtout quand même le personnel de l'hôtel reconnaît l'activité étrange et croit que l'endroit est hanté. Faites-nous part de vos impressions. La chaîne Florida Boy Johnny est surtout connue pour ses explorations authentiques, sur le terrain de sentiers sauvages, de lieux abandonnés et d'aventures de camping hors réseau. Le contenu de Johnny montre souvent les hauts et les bas de la vie en pleine nature, mais une vidéo en particulier se démarque par son réalisme et son danger. La vidéo commence comme beaucoup des publications de Johnny, légère, un peu chaotique et profondément relatable.
Morning, good morning. Oh, yeah, so I forgot I had the camera on actually. We are tired. We are doing Spiderweb. Sorry. a hiking slash camping trip. Danny's over here dying. We both have like 900 pounds of gear on us. Oh no. And it's wet It's wet. and slippy. So we are currently trying to find the actual trailhead. Yeah, everything's overgrown. Everything is wet. You want to update us on what has happened within the first 20 minutes? Well, the straw from Dad's camelback fell out, so he lost some water. Mine is on my hiking bag, and something punctured it. So then I lost like lost half of my water, and now we're on a trail that's not even a trail. The crazy thing is this is the trail. And it's up to our waists. And there's spiders like this. Whoa! And are all up in our way. We're looking for There's two of them right there. the markers that let us know that we're on the trail. Because otherwise, this is the crap that we're walking through. Yeah, we're on the trail. God. But yeah, we're going the right way. I'm getting stuck. Look at that. This is ridiculous. It's up past our heads too. After bushwhacking a little bit, we found the trail, which doesn't look like much of a trail. Johnny et son partenaire Danny sont en randonnée avec leur sac à dos dans une zone envahie par la végétation, boueuse et à peine balisée, quelque part dans la région des Appalaches. Ils glissent à travers des toiles d'araignées, trempées de sueur, et se frayent un chemin à travers un fourré si dense que le sentier lui-même est à peine reconnaissable. Mais juste au moment où ils atteignent ce qui semble être une clairière correcte pour camper, les images changent radicalement. Can you hear me? We're heading back the other way! Grab your bag. We're trying to find the trail! We're heading back the other direction! Hurry. Oh, I'm trying. That was a 22. It went right over our heads. So we just got shot at. Une balle de calibre .22 siffle juste à côté de leur tête et frappe un arbre à seulement 2 pieds d'eux. Une deuxième balle suit. Ils se jettent immédiatement au sol pour évaluer la situation. Ce n'était pas un accident. Leur équipement est de couleur vive. Ils parlaient fort. Ils n'ont pas été pris pour des animaux sauvages. Johnny rallume rapidement sa caméra. Il explique que la première balle est passée si près qu'il a pu l'entendre fendre l'air. La seconde s'est enfoncée dans l'arbre à côté d'eux. Impossible de se méprendre sur ce qui vient de se passer. Quelqu'un a tiré délibérément sur eux.
Essayant de comprendre la situation, Johnny et Danny crient dans les bois. Finalement, ils obtiennent une réponse faible et inintelligible, qui ne fait qu'approfondir le mystère. Celui ou celle qui se trouve là-bas ne semble pas vouloir s'expliquer ni admettre une erreur. Il ou elle semble se cacher. C'est alors que le duo commence à suspecter que quelqu'un pourrait vivre dans ces bois et ne veut pas de visiteurs. Johnny appelle le bureau du shérif local et parle à une opératrice nommée Danielle. Elle leur assure que des secours tenteront de les rejoindre, possiblement en quad. Mais l'endroit est isolé et le temps presse. Ils décident de faire demi-tour vers une piste d'accès forestier où ils pourraient croiser de l'aide. Okay, so we just got off the phone with a local police number. We're too far out for anybody to meet us, so we're having to track back through the woods and make our way over to an access road. But we have to go through all this crap to get to it. I'm recording just in case anything happens again, because when it happened the first time, I had just stopped recording when the shots came out. We were just off of the trail, and whoever this was, they had to have known where we were the whole time. One of those shots landed right above our heads in the tree that we were standing by. And essentially, we're right here. The round hit about right here, but on my right side. The first one, I'm not too sure where it hit, but I heard it whiz by, and then it was the second one that landed right next to us. And there's no way anybody can say, oh, I thought it was an animal. No animal wears a bright orange backpack. Not that I know of. Okay. Right here. That's where we gotta climb. La caméra de Johnny continue de tourner. Pas seulement pour la vidéo, mais aussi pour la sécurité. Il veut garder une preuve au cas où quelque chose se reproduirait. Finalement, ils croisent un habitant local, un homme plus âgé sur un quad, qui les avertit que la saison de chasse vient d'ouvrir dans la région. Il est légal d'être armé là-bas, mais ce que Johnny et Danny ont vécu dépasse largement une simple balle perdue. Cet homme, comme eux, est convaincu que ce n'était pas un accident. Il est tout simplement impossible que le tireur ait pu confondre un homme avec un sac à dos orange vif avec un animal. Surtout à cette distance. Bien que secoué, Johnny ne dramatise pas ce qui s'est passé. Il reconnaît plutôt les dangers réels qui peuvent surgir dans les endroits isolés. Pas seulement à cause de la faune ou d'accidents, mais aussi à cause d'autres personnes. Même s'ils sont sortis indemnes, cette expérience a laissé une marque durable. En juillet 2023, cette famille a quitté son domicile à Londres avec un objectif ambitieux, faire le tour du monde en voiture. Leur itinéraire les a menés vers le nord jusqu'au cercle polaire arctique, à travers l'Europe, les Balkans, la Turquie, puis l'Asie centrale, à bord d'un véhicule grenadier accompagné d'une remorque de camping patriote. Leur but n'était pas seulement d'explorer, mais aussi de se reconnecter à la nature et de vivre une existence libérée des distractions modernes. Lorsqu'ils sont arrivés au Kirghizistan, ils étaient sur les routes depuis près d'1 an. Ils ont passé plusieurs semaines à parcourir les régions sauvages et montagneuses du pays, mettant à rude épreuve leurs véhicules et leurs remorques. Leur dernière étape au Kirghizistan devait être le lac Kelso, une destination isolée en haute altitude, proche de la frontière chinoise. Cette dernière portion du voyage avait une valeur symbolique, un ultime moment de paix avant d'entrer dans les zones frontalières strictement surveillées de l'ouest de la Chine. Le jour de l'incident, la famille s'était arrêtée près d'un large lit de rivière asséché pour déjeuner. C'était un endroit idéal pour se détendre avant la dernière heure de route jusqu'au lac. Mais en quelques instants, le voyage entier et leur mode de vie ont basculé. We're about an hour away from reaching Kelsu Lake and decided to take a lunch break on this riverbed. It was a beautiful day and we had the time, so I made one of our favorites, chili. I was standing at the kitchen
when all of a sudden, I saw what looked like water gushing down from the top of the trailer. But it didn't make sense because there is no water up there. This all happened within seconds, and before I could react, I smelled the fuel. The fuel never even touched the stove, but the fumes were enough to set the whole trailer alight. That was pretty shocking, wasn't it? And I'm sure many of you have lots of questions. We needed a few days before we could talk about what happened. You might be thinking because of the fire we didn't make it to the lake, but here we were heading there without the trailer. By the time we got the fire out and all the debris picked up, it was late afternoon and the nearest town was about 5 hours away. Not knowing if we could even tow the trailer, it made sense to continue 1 hour to a yurt camp near the lake and make a plan from there. If you haven't been in a yurt before, this is it. Nice high ceiling. Each of them have different patterns. Nice and homey, cozy. And of course a stove, because it gets very cold at night. This place is like something out of a fairy tale. But as we looked out at the lake, as impressive as it was, we couldn't fully enjoy it or be totally present. Our minds were racing with what we were going to do next. Sans avertissement, du carburant a commencé à s'écouler du haut de la remorque. Ce n'était pas de l'eau, comme on le pensait au départ, mais de l'essence, qui coulait en filet. Avant que quiconque ait eu le temps d'intervenir, les vapeurs ont pris feu et la remorque s'est embrasée. I smelled the gas, and I knew that it was the fuel bag had burst somehow. These are the giant loop armadillo bags we've been using over the past 4 months to extend our range and reach more remote locations. You fill them with fuel and securely attach them to your vehicle or trailer. The company states that each bag is pressure tested. There are no limitations mentioned regarding the temperature or elevation change. And the straps securing the bags were not overly tight. One of the fuel bags was mounted on the trailer to help distribute the weight more evenly. The rest of the fuel was on top of the Grenadier. So, this is what we had on the trailer. The capacity is 18.9 litres. And this has been under the trailer for 2 days. So you can see the max fill line is here and the fuel's about here. So there's this much expansion plus the expansion of the actual bag. There's no limitation on altitude, like we're about 3,400 meters now. It's fairly warm, but it's not boiling hot by any means. And it was just on the top of the trailer. And we've been traveling with these now for the past 3 or 4 months. But yeah, the fact that this exploded and the fact, like Leah said, that the fuel was gushing down, it's obviously a breach of a seal somewhere and caught fire. So I don't think we're going to be using these again. And literally, as soon as I smelled that, the whole kitchen just went whoosh. The cooker wasn't even like right next to where it was coming down. So it all just happened so fast. I didn't even have a chance to like move the cooker away. La cause a été attribuée à l'un des plusieurs sacs de carburant auxiliaires fixés à l'extérieur de la remorque. Ces conteneurs souples, utilisés pour transporter de l'essence supplémentaire en zones isolées, sont censés être durables, testés sous pression et sûrs dans divers environnements. Ces sacs avaient été utilisés sans problème pendant des mois. Cependant, ce jour-là, probablement à cause d'un changement d'altitude ou de l'exposition à la chaleur, l'un d'eux a cédé. Les vapeurs s'échappant ont atteint la zone de cuisson, déclenchant un incendie rapide. La famille a réussi à mettre les enfants en sécurité, pendant que le père tentait de sauver ce qu'il pouvait. Il a essayé d'enlever le sac de carburant pour empêcher d'autres explosions, montant même sur la remorque en flammes. Mais le feu avait trop progressé et les flammes étaient trop intenses pour être arrêtées. La voiture a été rapidement détachée et éloignée, ce qui l'a sauvée d'être consumée dans l'incendie.
La remorque, elle, a été perdue. Le feu a duré près de 15 minutes, détruisant la structure, leurs provisions et une grande partie de leur matériel. Heureusement, des passants curieux sont arrivés à leur secours. Des agriculteurs et voyageurs locaux ont accouru avec des seaux et des extincteurs pour aider à maîtriser le feu. Secouée et incertaine de la suite, la famille a décidé de poursuivre le voyage. Plutôt que d'abandonner immédiatement, ils ont continué vers le lac Kelso et passé la nuit dans un camp de yourtes. Là, entourés de beauté mais mentalement épuisés, ils sont retournés le lendemain sur le site de l'incendie pour nettoyer les débris et évaluer si la remorque pouvait être remorquée jusqu'à la ville la plus proche. La famille a repris la route vers la Chine, traînant la remorque endommagée derrière eux, avec l'intention de faire réparer le véhicule dans une concession en Mongolie. Malgré tout, ils étaient déterminés à ne pas laisser cet incendie marquer la fin de leur périple mondial. Leur avenir restait incertain, mais leur résilience et le soutien de la communauté leur ont permis de continuer, même après avoir failli tout perdre. Qu'as-tu pensé de cette expérience? Dis-moi ce que tu en penses. Bear, le créateur de la chaîne YouTube Exploring with Bear, emmène ses spectateurs dans des aventures immersives à travers ses vidéos, explorant souvent des lieux abandonnés et s'aventurant dans des zones réputées pour leur activité paranormale ou liées à des créatures mystérieuses. Avec son esprit courageux et sa volonté d'affronter l'inconnu, Bear captive son public. Mais ce jour-là, il allait comprendre à quel point ces aventures peuvent devenir imprévisibles et troublantes. Il allait vivre une expérience qui le marquerait physiquement et émotionnellement. Pour cette expédition, Bear avait choisi de visiter une forêt hantée bien connue, un endroit réputé pour son intense activité liée aux créatures mystérieuses, notamment le Bigfoot, ainsi que des entités inquiétantes appelées crawlers, qui, selon les rumeurs, habiteraient à les arbres. Il savait qu'une autre exploratrice avait récemment vécu une expérience terrifiante à cet endroit, impliquant justement ces crawlers et des hommes armés. Une expérience si dérangeante qu'elle s'était sentie obligée de la retirer d'Internet. Welcome back to another adventure, fam. If you're new to the channel, I'm Jerbear. For today's adventure, I'm about to take us into this haunted forest where Dee from Dee's Dark Adventure had a crazy experience. But right now, I'm in this middle of this abandoned mill. And check this thing out. Also, just spiritual hauntings. A lot of spiritual hauntings out here. In multiple areas all throughout. But the path that we're about to go down here in just a minute, apparently if we go walk back there far enough, there's fences and armed men. And then she said there was a bunch of crawlers in the trees. She also told me that she had to take that video down. So this place is crazy. My chest is tight. Ajoutant à l'atmosphère déjà tendue, Bear mentionna qu'il se sentait encore physiquement mal et émotionnellement perturbé à cause d'une récente visite dans un cimetière voisin. Il ressentait une oppression dans la poitrine et une forte anxiété avant même de pénétrer dans la forêt. Malgré cette sensation de malaise persistante et la réputation inquiétante de la forêt, Bear décida de continuer, avançant avec prudence entre les arbres. Mais plus il s'enfonçait dans les bois denses, plus ses symptômes physiques s'aggravaient. Il décrivit une douleur intense à la tête ainsi qu'un malaise à l'estomac, des sensations qui devenaient de plus en plus fortes à mesure qu'il s'éloignait de son camion. Oh man, my freaking head is hurting. Something's going on with my insides. Something ain't right. Oh man. I don't know what's going on with me. I'm hurting though. Like right here I'm hurting. My head's hurting. This place has got me off, man, like in a bad way. I haven't felt this bad in a long time, actually. And whatever else is going on down in my lower stomach, that's new. L'anxiété monta d'un cran à mesure qu'il avançait sur le sentier, comme si le passé troublant de cet endroit pesait littéralement sur lui. À l'approche du crépuscule, la forêt devint plus sombre et plus menaçante. Bear commença alors à vivre des phénomènes sensoriels dérangeants.
il apercevait des mouvements furtifs dans sa vision périphérique, entendait des sifflements inexpliqués résonner entre les arbres, et plus troublant encore, il perçut des sons de respiration tout près de lui, une respiration qu'il décrivit comme un souffle rauque et bestial. Lots of different water sources out here. Oh man, I just remember the crawlers in the trees. Oh. Something was just moving over there. Over there. I gotta pull my hat up. Something's moving around. Okay. Let's go to the bottom of the creek bed here and hang out here for a minute. I just heard breathing right behind me. That was a growly breath. Ces indices auditifs et visuels renforcèrent intensément sa sensation d'être épié, faisant grimper en flèche la tension de son exploration en solitaire. La situation prit une tournure bien plus inquiétante lorsque Bear fut témoin de quelque chose de véritablement terrifiant. Il vit clairement un œil grand et distinct se cacher derrière un arbre tout proche. Il le décrivit comme étant de grande taille, avec une couleur orange-jaune éclatante, une confirmation visuelle troublante de la présence d'une entité non humaine en train de l'observer. So my original plan... Oh, I just seen a light, or an eye. Duck behind that tree. Are you kidding me? Did you guys catch that? I seen an eye right in here. A big eye. It was orangish yellow. Quelques instants plus tard, il entendit un son terrifiant, un grognement distinct ou quelque chose de similaire provenant de tout près. Ce bruit glaçant confirmait que quoi que ce fût, cette présence n'avait rien de bienveillant et qu'elle tenait clairement à se faire remarquer. Oh, there was it again. There it was again. No frickin' way, man. That thing sounded terrifying. Submergé par ces rencontres et par l'irrépressible sensation d'être traqué, Bear décida qu'il devait quitter les lieux immédiatement. Il ressentit l'urgence de s'éloigner au plus vite, choisissant de marcher rapidement, voire de trottiner, pour rejoindre son camion en sécurité. Il savait qu'il était dangereux de rester si loin d'un refuge, surtout en étant mal en point et en se sentant menacé. We gotta get out of here. So, I just jogged some more, and I don't worry about filming it. Just worried about moving fast and safe. Même sur le chemin du retour, ses symptômes physiques, notamment le mal de tête intense et les douleurs à l'estomac, persistaient. Un rappel tenace de l'épreuve qu'il venait de traverser. My head is really hurting me. Oh. My head. And my stomach. What is going on? Une fois arrivé à son camion, malgré son intention initiale de camper discrètement pour la nuit, l'expérience profondément troublante qu'il venait de vivre, ajoutée à son malaise physique persistant, rendit son séjour totalement impensable. I was gonna do like a stealth camp tonight. Here. I got a thermos of hot water right here. We was gonna do some ramen noodles up. We got our fire pit down there. I was gonna get a fire going. Il annula ses plans de camping,
estimant que le risque potentiel et le sentiment persistant de malaise ne valaient tout simplement pas la peine. Le mystère de cet œil, du grognement et de l'atmosphère oppressante de la forêt resta entier. Si l'inconfort physique finirait sans doute par disparaître, l'impact psychologique d'avoir été observé et d'avoir croisé une entité inconnue, et possiblement hostile, dans un lieu sauvage pourrait, lui, durer bien plus longtemps. L'expérience de Bear agit comme un avertissement clair sur les dangers potentiels qui rôdent dans des endroits reculés, supposément hantés. Son instinct affûté lui a sans doute sauvé la vie, mais une chose est certaine, il n'est pas prêt de planifier une nouvelle expédition de camping dans cette forêt-là. Voici Stacy, la créatrice de la chaîne YouTube Misguided Road Trips. Sur sa chaîne, Stacy documente ses aventures à travers des lieux oubliés chargés d'histoire, du camping hors des sentiers battus et des explorations inquiétantes de lieux hantés. Dans cette vidéo mise en ligne le 3 mars 2019, elle retourne dans un cimetière qu'elle a déjà visité, un endroit où elle avait auparavant vécu des événements étranges et inexpliqués. Mais cette fois, elle n'est pas seule. Son amie Patty l'accompagne pour ce qu'elles espéraient être simplement une nuit effrayante entre amis. Dès leur arrivée, cependant, l'atmosphère semble étrange. Il y a quelque chose dans cet endroit qui ne va pas. Camper ici paraît déjà être une mauvaise idée, alors au lieu de s'installer tout de suite, elle décide de se promener dans le cimetière. Et il ne faut pas longtemps avant que des choses étranges commencent à se produire. Some of these out here are really not that old in this section. So I'm assuming the only reason they would have probably wanted to be buried here is because... Yeah, there are family members that I guess come out here and want to be buried with other family members. Some of them are newer, some of them are older. I don't know if y'all remember this one that it sounds like. These aren't old at all. I don't know why. I don't like this place. Jeez. Oh shit, it's moving. Alright, go. Was that a tree or was that something else? I don't think that didn't look like a tree to me. There's something there. What is that? Cela pourrait être facile à manquer au premier abord, mais si vous regardez attentivement, vous le verrez. Une grande silhouette sombre, complètement immobile, se tient derrière le mur de briques, inerte, en train d'observer, presque comme si elle avait été là depuis le début. Jeez. Terrifiées, Stacy et Patty ont instinctivement reculé, le cœur battant, sans vraiment savoir ce qu'elles regardaient. Quelle que soit cette chose, elles n'avaient pas bougé d'un pouce. Toujours saisies par la curiosité, elles sont restées à distance, mais suffisamment proches pour essayer d'y voir plus clair.
you seeing what I'm seeing? I don't know what that is. That doesn't look like a tree. Holy shit. What the fuck is that? Shit. That looks almost like that shadow. I think we should probably go. Is it moving? Not moving. What the hell is That's that? behind us. I don't like this. I don't like this either, Stacy. It's like it's just froze. I don't know what we should do. Normal. Is there somebody there? We're just filming. Can you still see them? But there's something dark, just dark. Something dark standing there. Oh my God! It just moved. Oh shit! Stacy, it just moved. I think we should go. I think we need to go too, Patty. I don't like this. Moving. Oh my Where'd it God! go? Dès que Stacy et Patty ont vu la silhouette commencer à bouger, la panique s'est installée. Peu importe ce que c'était, ou qui c'était, elles ont toutes les deux eu le même réflexe. Ce n'était pas quelque chose qu'elles voulaient rester pour découvrir. Qu'il s'agisse d'un phénomène paranormal ou simplement d'une personne tapie dans l'ombre, vêtue de manière sinistre, une chose était certaine, elles ne se sentirent pas en sécurité. Sans réfléchir, elles ont fait demi-tour et se sont mises à courir, le cœur battant, l'adrénaline en pleine montée, filant droit vers leur voiture. Ce n'est qu'une fois à l'intérieur, les portes verrouillées et les phares fendant l'obscurité, qu'elles ont commencé à ressentir une lueur de soulagement. Ce n'est qu'à plusieurs kilomètres de là, le sinistre cimetière s'éloignant dans le rétroviseur, qu'elles ont enfin pu respirer à nouveau. Alors, selon vous, qu'est-ce qui les attendait derrière ce mur? Un esprit lié à ces terres? Une personne aux intentions obscures? Ou quelque chose entre les deux? Quoi que ce fût, une chose est sûre, cette nuit a laissé à Stacy et Patty plus de questions que de réponses. Et une expérience qu'elles n'oublieront jamais. Mis en ligne en 2023, ce clip TikTok provenant d'une page habituellement connue pour son contenu léger, mettant en scène un homme et sa grand-mère, a pris une tournure bien plus sombre lorsque le créateur a filmé quelque chose de troublant sur un chantier situé près d'une zone boisée. Il a entendu des cris perçants provenant des profondeurs de la forêt. Curieux, il a commencé à filmer en s'approchant du bruit, une décision qui allait révéler bien plus que ce à quoi il s'attendait. Alors que la caméra balaie les bois denses, on aperçoit une zone isolée dissimulée juste au-delà de la lisière des arbres. Au loin, 2 tentes sont à peine visibles, suffisamment bien cachées pour laisser penser que quelqu'un pourrait y vivre. En s'approchant du site, le créateur TikTok tombe sur un homme faisant le guet près de l'une des tentes. What's up, bro? You good? You good, bro? Hey, no, don't get up, man. You ain't got to get up. You ain't got to get up. You ain't got to get up. What's the problem? Nothing, man. I'm just working right here. I was coming to take a piss, bro. We're neighbors, right? Yeah, yeah, you're good, Okay, bro. I gotta treat you like my neighbor. Yeah, you're good, bro. I just was coming to My take a name's piss. Eugene Odell. Adam, man. Adam K.O. Nice to Okay, meet you. good. Can't shake hands? Yeah, I love to shake hands Okay. with people I know. Well, I just introduced myself, bro. Yeah. You're good, bro. You can chill out here, bro. Yeah. Yeah, Yeah, the Bible tells us to really care about the word of the Lord. Yeah. And I can't judge you, Yeah, right? please don't. I wouldn't dare judge you. Hell. No, you don't have to ask me, please. That's a statement with me. I don't judge people. Right. You see, that's where we're different. We're okay, I'll tell you what. I'm 48 years old, and I'm sure I've been around longer than you. Okay.
but I know you got work to do. I do. I gotta go back over there, but you're good. As long as I know you're here, you're good. They don't have no bathroom over there for you? Hell no, bro. À première vue, l'homme ne semble pas être sans abri. En réalité, il paraît étonnamment soigné pour quelqu'un vivant en pleine forêt. Ce simple fait soulève déjà des questions, mais c'est surtout son comportement qui alerte véritablement. L'homme devient rapidement sur la défensive, puis de plus en plus agressif, envoyant un message clair. Il ne veut personne dans les parages, encore moins quelqu'un en train de filmer. La tension monte rapidement entre les deux hommes. Et bien qu'aucune altercation physique ne se produise, il est évident que la situation aurait pu dégénérer bien davantage. La réaction de l'homme est troublante, non seulement à cause de son hostilité, mais surtout par la rapidité avec laquelle elle se manifeste. On aurait dit qu'il s'attendait à ce que quelqu'un arrive, ou pire, qu'il cachait quelque chose qu'il ne voulait absolument pas qu'on voie. Un détail attire particulièrement l'attention dans cette vidéo, la deuxième tente. Tandis que la confrontation se déroule près de la première, on distingue clairement une autre structure à seulement quelques mètres, dont personne ne parle. Les commentaires en ligne n'ont pas tardé à spéculer sur sa fonction. Certains pensent qu'il ne s'agit que d'un abri secondaire. D'autres, en revanche, avancent des théories bien plus inquiétantes, se demandant si quelqu'un ne s'y trouvait pas, peut-être contre son gré. Les cris entendus au début de la vidéo ne font qu'ajouter au mystère. Même s'il n'y a eu aucune mise à jour officielle ni enquête après la diffusion virale de la séquence, l'ambiguïté du moment continue d'alimenter les discussions. Y avait-il quelqu'un d'autre dans cette deuxième tente? Pourquoi l'homme était-il si agressif? Et quelle était exactement l'origine de ces cris qui ont poussé le TikToker à commencer à filmer? Je suppose que nous ne connaîtrons jamais les réponses à ces questions. Mais qui sait? Peut-être qu'un jour, nous les connaîtrons. Découvrez le créateur derrière la chaîne YouTube The Wandering Series. À travers ses vidéos, il embarque les spectateurs dans des voyages d'exploration, souvent guidés par l'imprévisibilité de l'application Randonautica. Ces expéditions le mènent vers divers endroits, à la recherche de l'étrange et de l'inexpliqué, en embrassant le hasard de la découverte. Doté d'un sens de l'aventure et d'un œil attentif pour l'insolite, il sait captiver son audience. Mais lors de ce voyage en particulier, l'algorithme semblait le guider vers quelque chose de réellement inquiétant. Désireux de profiter du retour du beau temps et de reprendre ses explorations, le créateur lança l'application Randonautica, cette fois avec l'intention de cibler un thème bien précis, l'argent. Le périple débuta, le menant vers les coulis, un paysage qu'il jugeait riche en potentiel pour des trouvailles inattendues. Son premier point d'intérêt le conduisit dans une zone présentant des expositions historiques liées au passé minier de la région. Il remarqua plusieurs oiseaux morts, éparpillés sur place. Un petit détail qui ajouta une légère note de malaise à un lieu autrement banal. This is exciting. I had a lot of fun doing this last time, and the video seemed to do really good. This time I'm going to try to do some more. I gotta train myself to be better with this camera. I do have this wide camera lens, I guess. You like kind of put it on. I guess I can kind of show you guys. What is this? Oh, so this is like a little interactive center. Lethbridge used to be known as Coalbanks. That was the original name until they changed it after, I forget his first name, William Lethbridge died or whatnot. But yeah, it used to be Coalbanks because it was a coal mining town. Kind of neat. So let's stop here first. Let's check it out. Yeah, because they discovered coal, and this is like an old mining cart. That's kind of cool. It's like Minecraft, right? Just a bunch of dead birds up there. Okay, like that one's just like decaying. I don't think that can be very good, but we got this thing. La randonnée se poursuivit à travers les coulis, le menant finalement jusqu'au premier point désigné par Randonautica. Mais celui-ci ne donna aucun résultat en lien avec son intention. Déçu, mais pas découragé, il généra un second point, espérant que la prochaine destination offrirait une anomalie plus intrigante. We gotta head this way. The thing with this is like winter kind of takes you out because I haven't hiked for a long time. Turns out it's very tiring. Yeah, actually I should check this spot. Actually, it's not really that far. We just gotta make it to, I guess we gotta go back to Fort Whoop Up. Like this is it, guys. No, I'm not crawling through this. Is there treasure over there?
I want to say no. What do we think, guys? I think we end it here. Stop number 1 is a letdown. We got bush. Le deuxième point le guida vers une autre zone des coulis, près d'une rivière. En chemin, il aperçut des panneaux d'avertissement tels que eau dangereuse et câbles immergés, ajoutant une touche énigmatique à l'environnement. À l'approche de la zone générale du second point, il remarqua à nouveau la présence de plusieurs oiseaux morts, ce qui renforça l'atmosphère étrange et macabre des lieux. Le point exact, quant à lui, se révéla n'être rien de plus qu'une plaque d'égout, dissimulée parmi quelques buissons. Une fois de plus, le point ciblé par Randonautica ne donna aucun résultat concret. That's more like it. Oh, what's this? This is a sign. Hazardous water, do not approach wire, proceed to opposite. Weir? The f is this? Extreme danger, hazardous water. Oh, a lot of dead birds I'm finding. And this is like right down here. Is there money in that bush? I think I would rather go down the manhole than that, but I think we call it here money. No money. Save, report. So that's it. Après 2 points n'ayant rien donné de remarquable, il généra un troisième et dernier point. Celui-ci semblait se situer à peu près sur le chemin du retour. Cependant, alors qu'il se dirigeait dans cette direction générale, il aperçut au loin une structure étrange, un petit bâtiment en forme de tour qui attira aussitôt sa curiosité. Il décida donc de faire un détour vers cette structure intrigante, pressentant qu'elle pouvait contenir l'étrangeté qu'il cherchait. Sort of kind of on the way back. I feel like we've been here. But that is the way we need to go. Spot number 3, let's go. 0 for 2. Hopefully this last spot brings us some money, and I want to go see that. You can see it from here. Like, you guys see that? It's a little tower thing over there. I don't care if it's not on the way. I'm stopping there to check it out. It's a really cool looking building, isn't it? It kind of looks like a military base almost. Like. À mesure qu'il s'approchait, la structure se révéla bien plus étrange que prévu. Niché dans une clairière au milieu des arbres, il s'agissait d'un petit bâtiment délabré. Avant même de l'atteindre, il tomba sur une découverte incroyablement bizarre. Un lustre suspendu à une branche d'arbre, en plein air. L'étrangeté absolue de cet objet, placé là sans explication, était profondément troublante. C'était un signe clair que cet endroit renfermait des secrets inhabituels. Laissant derrière lui cette bizarrerie, il poursuivit son chemin vers la structure, prêt à découvrir quelles autres étrangetés l'y attendaient. I kind of want to see this. The hell is this? This is like a... There's like a chandelier. Actually, it is a chandelier. What the hell is this? What is that? What's this doing here? Can I take this? The tree has like a butthole, it seems too. What's going on? That's pretty random. Ooh. This looks really fucking steep. Okay. Okay. Oh. We did it. I guess that is sort of kinda the Hansel and Gretel house. La structure s'avéra être connue localement sous le nom de Maison des Poupées ou Cabane de la Sorcière. En y entrant, la scène était véritablement troublante. L'intérieur était rempli de poupées, beaucoup sans tête, ainsi que d'autres objets étranges. L'atmosphère y était chargée d'une énergie inquiétante. Il y rencontra d'autres explorateurs qui lui expliquèrent qu'il s'agissait d'un projet artistique en constante évolution, enrichi au fil du temps par différentes personnes, possiblement des étudiants en architecture. Malgré cette explication, la collection de poupées décapitées et d'objets dérangeants créait une ambiance profondément sinistre, bien loin de la simple anomalie liée à l'argent qu'il avait initialement espéré. I found the king of the homeless camps down here. Wow. Look at this. Murdell Island. Doing guy not much. What do we have? Oh, we got Rainier.
You got a baby. A lot of the heads seem to be missing. Well, that can't be good, can it? Who is that? Snow White? Yeah, Snow White lost her head. Other baby lost her head. This baby still has sort of kind of a face. Someone has a little head obsession with babies, it seems. Oh. Look at this. Kind of weird, isn't it? It's like a bone. The dollhouse. The dollhouse? We like to call it the witch's hut. It does kind of look like a witch's hut. No, apparently there's rumors that it used to be an art project that got kind of like out of hand. Okay. So more and more people could add into it. There's a couple of new things. Architect students, wasn't it? Yeah, that's what it was? Oh, okay. That's a rumor though. It's not confirmed. Not confirmed. But yeah, there's typically a bunch of people add stuff to it. Okay. Like every so often. I see there's like a lot of dolls. Yeah. Last time we were here, like a week ago, there's been some new additions since then, I think. Right. En quittant la troublante maison des poupées, le créateur entama son chemin de retour vers son point de départ. Alors qu'il repassait près de la zone autour de la cabane, un son glaçant déchira le silence des coulis. Clair et sans équivoque, il entendit quelqu'un crier « À l'aide !» La voix ne semblait pas appartenir aux personnes qu'il avait rencontrées un peu plus tôt. Il s'arrêta, repassa l'enregistrement, convaincu qu'il s'agissait d'un son distinct, inquiétant, suspendu dans l'air. Ce cri inattendu ajouta une couche de peur bien réelle aux étranges découvertes de la journée, le laissant se demander qui, ou quoi, se trouvait réellement là-bas. Someone just yelled, help. Like, it wasn't them. That was like a different voice. I'm gonna have to actually review that. That's weird. What's going on here? Someone yelled help. Dude, I swear someone did. I don't think it was them. That sounded like more over here. I don't think it was those guys in the murder dollhouse, they called it. I don't think it was them. Oh. Malgré le cri glaçant et la troublante maison de poupées, le dernier point Randonautica, situé près de l'endroit où le cri avait été entendu, ne révéla rien de particulier. Il ne s'agissait que d'un coin de terre banal, sans indice ni découverte étrange supplémentaire. L'objectif initial de Randonautica, à savoir trouver de l'argent, fut un échec total, 0 sur 3. Cependant, si la journée n'a rien apporté sur le plan matériel, elle a largement tenu ses promesses en matière d'étrangeté et de frissons. Entre les oiseaux morts disséminés, un lustre suspendu au hasard, une maison remplie de poupées décapitées et un cri d'appel à l'aide inexplicable, les coulis regorgèrent de mystères que même l'application ne pouvait prédire. Cette expérience rappelle avec force que les anomalies les plus troublantes ne se trouvent pas toujours là où on les cherche, mais surgissent souvent là où l'on s'y attend le moins, au détour d'un chemin. Dan est un adepte de la van life en solo et créateur de contenu, qui vient tout juste de reprendre la route après avoir récupéré d'une opération à l'épaule et effectué d'importantes améliorations sur son van aménagé. L'enthousiasme de retrouver son mode de vie nomade est évident au début de sa vidéo. Mais ce qui commence comme un retour prometteur au rêve de la van life se transforme rapidement en l'une des nuits les plus frustrantes et perturbantes de ses voyages jusqu'à présent. Après avoir quitté sa ville natale dans l'Iowa, Dan effectue quelques arrêts de routine. Anxious and excited about the journey to come today, I still have to finish my final steps of cleaning my water tank. About 24 hours ago I put bleach in my tank, and while waiting for that tank to drain, I finished packing up and organizing for the road trip heading west. After everything had been loaded into the van and the tank of bleach water had been emptied, the last thing to do was fill the water tank with fresh water, and then hit the road a whole quarter-mile down the road to fill up the fuel tank with some fuel. And once the van was full of gas, we made our way out of town, stopping at the overlook to take one more look at the river and get a couple pictures of the van before we head all the way west. But we have to take the opportunity to look at the flooded Mississippi one more time before we hit the road heading all the way west.
The river has been steadily rising for the past couple weeks to getting the van ready, and it's been pretty crazy watching the water level rise so high that local businesses and buildings are starting to slightly go underwater. And while I'm excited to put some miles on, more than anything, I'm just looking forward to being landed in Colorado. Traveling's really fun, but it also can be really hectic and expensive, especially with this being the first road trip in a long time. Cassie the dog was pretty nervous. We made it about 2 hours down the road before pulling over for our first break. Cassie was pretty anxious, so I just wanted to let her out and let her chill for a little bit. And along with that, the van is overdue for an oil change, so I found a Walmart that had big enough doors to fit the Ford Transit in. Turns out it can be tough to find a garage that has tall enough doors to fit a high roof Ford Transit in it, especially with the solar panels on top. The good news is the van's going to fit inside the shop. The bad news is it's going to be like 2 hours until the van can get in for an oil change. So we're relaxing. It was very well needed. Cassie's been anxious as hell this entire drive, so it was good to be able to let her actually calm down for a minute. So we're just relaxing until a bay opens up. And once a bay opens up, I think Cassie and I are going to look to see if there's anything to do around here. We're going to go on a little walk, let her burn some energy, and then hopefully there's like a dog store around. We're in like a really nice like shopping center, so I kind of assume that there's like a Petco or something around here. I'd really like to be able to take Cassie in there and have her do something that's fun. So that's the plan. Y compris une vidange, un repas rapide et un passage chez Petco pour Cassie, son animal de compagnie. Pendant la vidange, quelque chose d'inhabituel se produit. Changed, got a bite to eat for me, and we went to the Petco. Got her a doggy treat while we were there. I did find one drawer unlocked that I left locked in the van, and there was some boot prints in the back of the van, like the guys were messing around inside the van. Kind of weird. There's no reason to come back in the living space for any reason at all doing an oil change. I don't see anything missing, and I don't care. They're probably just checking it out. I do have the dash cam plugged in. It looks like maybe it was recording the whole time, so hopefully I can get that footage and put it in right now. There might be some really funny responses about the racing sim being in the passenger seat, but I'm gonna eat this burrito, and then we're gonna hit the road. It's always fun eating at Mexican restaurants as I travel. Mexican food can vary so much from restaurant to restaurant, and especially state to state. I was trying to wait to get some Santiago's in Sterling, Colorado, but I caved when I saw this place near the Petco. Eating this mid-Iowa burrito not only has me more excited for Colorado for the burrito, but also has me thinking about camping in the mountains and how much I can't wait to have a good view. But first I need to get some more gas. This is the second fuel up of the trip, and after that we're in it for the long haul with a full belly, full tank of gas, fresh oil, and a happy dog. 61.81, so we're about $100 so far. We're not even out of Iowa. Goddamn. Lorsqu'il revient à son van, il remarque qu'un tiroir auparavant verrouillé a été ouvert et qu'il y a des traces de bottes dans la zone de chargement arrière. Bien que rien ne semble avoir été volé, cela reste troublant. La dashcam a peut-être filmé la personne qui est entrée, mais Dan préfère ne pas s'y attarder et poursuit son voyage. Il prend la direction de l'ouest, avec l'intention d'atteindre le Colorado avant la tombée de la nuit. Mais après plusieurs heures de route à travers les plaines plates et ouvertes, la fatigue se fait sentir et il décide de s'arrêter pour la nuit. Il trouve un emplacement de camping grâce à une application de voyage. C'est un endroit isolé, calme et du genre à sembler assez paisible pour se reposer quelques heures avant de reprendre la route. C'est là que les vrais problèmes commencent. When I looked closer, I found another tick on me, and I pulled about 5 off of me before it hit me. How many are on Cassie? So as I was looking Cassie over for more ticks, I realized that the french fries were still in the oven and I absolutely fried them. So it was just really seeming like one of those days. So Cassie gets a waterless bath, just spraying her over with the anti-tick and flea spray that I have, and then I get a nice sink shower, and for some reason I didn't use my brand new water heater. It was just all a little too much to take in, so I took a cold shower, and that really was a nice, humbling moment. Peu de temps après s'être installé, Dan remarque que quelque chose cloche. Il découvre des tiques sur son corps, pas une ou deux, mais plusieurs, et comprend rapidement qu'elles proviennent probablement de la zone environnante. Pire encore, son chien Cassie semble également en être couvert. Alors qu'il tente de se nettoyer, lui et Cassie, en utilisant un spray anti-puces et une douche de fortune dans l'évier, la soirée devient chaotique. L'infestation est accablante, et il n'y a aucun moyen évident d'y échapper dans un endroit aussi isolé. À la tombée de la nuit, Dan finit par se glisser dans son lit, encore irrité et mal à l'aise, quand un nouveau problème surgit, bien plus grave cette fois.
What's going on, bud? So I just woke up to the noise of something rutting around outside the van. I don't know if it was somebody f***ing with the back door handle or if it was just somebody bumping against the van. But we are parked somewhere that there should be no one near the van. And then I heard a loud belch. I got up and grabbed my safety device, and I haven't heard anything since. And that's when I realized somebody's trying to break into the van. I can hear somebody tugging on the door handle, and I am out in the middle of nowhere. And by this point in the day, I'm just irritated that my night's sleep is now going to be completely ruined, not only by the bed bugs and ticks, but by some Jimmy trying to break into the van. Normal person probably would have got up and drove to a new parking spot at that time, but I just truly had not one f*** left to give. So we tried to go back to sleep. I cannot sleep. Cassie's being antsy. I swear to God, there's bugs in the bed. I feel like they're everywhere. It's crazy. The dog's gonna act like she needs to go outside to go to the bathroom, but we can't go out there because there's fucking ticks everywhere. Aux alentours de minuit, il commence à entendre des bruits étranges à l'extérieur du van. Ce ne sont pas des animaux sauvages. Les sons ressemblent à des pas, à des mouvements, puis à une pression indéniable sur les portes arrière. Quelqu'un est dehors, en train de tirer sur les poignets, essayant de pénétrer dans son véhicule. Ce qui n'était qu'une soirée frustrante mais gérable, prend soudain une tournure bien plus inquiétante. Une tentative d'effraction en pleine nuit. Sans voisin, sans aide à proximité, et sans le temps de réagir, Dan n'a d'autre choix que d'écouter en silence, espérant que l'intrus abandonne. Les bruits continuent un instant. On entend même ce qui semble être une voix, ou peut-être un rot, puis plus rien. Juste assez pour secouer les nerfs et déclencher toutes les alarmes qu'un voyageur solitaire redoute. Malgré la peur, Dan prend la décision risquée de rester. Bouger impliquerait de tout ranger dans le noir, ce qui pourrait le mettre en danger face à celui ou ceux qui rôdent dehors. Il essaie de dormir, mais l'anxiété d'être entouré de tiques et potentiellement traqué par quelqu'un l'empêche de fermer l'œil. Cassie est agitée elle aussi, probablement sensible à la tension ambiante. Il n'y a aucun réconfort, seulement un profond malaise. Au matin, la situation ne s'est toujours pas améliorée. D'autres tiques sont trouvées sur Cassie, ce qui pousse Dan à se rendre d'urgence chez le vétérinaire. Le poids émotionnel de tout ce qui s'est passé pèse visiblement sur lui. Ce retour sur la route était censé être serein. Au lieu de ça, la nuit s'est transformée en un cauchemar de paranoïa et d'épuisement. Qu'avez-vous pensé de cette mésaventure? Comme toujours, dites-le moi.